ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു മിസ് കേരള വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കൊച്ചിന്റെ സ്വഭാവം. Shakespeare does not know mathematics. ഈ രഞ്ജിനി അല്ലാതെ ഗൈസ് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ കട്ടിങ്ങല്ല. എന്നെ എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ചെയ്യും. നീ എന്താണ് ലണ്ടനിൽ പോയിട്ട്? ഇവര് ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ ആ നിക്കുന്നിടത്ത് ഊരിയിട്ടിട്ട് പോകും. She's on leave, but every day she's in St. Teresa. You've not had a bad one in 51 years, huh? ഞാനിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞപ്പം ലതാമ്മ എന്തോ പറഞ്ഞൊരു വിളി. ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഓവർ കേപ്പബിൾ ആക്കി പുറത്തു വിട്ടിട്ട് വളരെ ആവറേജ് ആയ ഒരു ലോകത്താക്കാൻ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. എന്നെ കല്യാണത്തിന് കൊണ്ടുപോയില്ല. ഈ കൂറ സാരി ഉടുത്ത് എന്തായാലും പോവാൻ പറ്റുന്നില്ല. Genie Talks. Hey everyone, welcome back to yet another episode of Genie Talks. This one's a really, really special one for me, and I'm a little nervous as well. Why? Because I'm sitting in front of the very people who made me who I am. Some of the women who's the reason why I'm here, and it's so funny because I'm sitting opposite two of my favorite teachers. I have a lot of favorite teachers because they've been instrumental in shaping me in my life some way, and here are two of them, and with a lot of love, I'd like to welcome Mary Teresa ma'am and Latha Nair. ആദ്യത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റ് ആണ് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ അല്ലേ? Okay. And I'm glad that I'm the first student of yours that called you for one. We are also happy about it. Okay. Mary Teresa ma'am was my HOD. St. Teresa's College ne kurichu kekatha aarum thanne illa. These are some of the women who made that college what it is. It's an incredible institution for women to go study in, if I may say so myself. And the reason it is so is because there are some amazing educators there, some fantastic teachers, and just the whole setup is just so great for a clueless girl to go in and then suddenly just get so much information overload aanu. It just teaches you to survive. It teaches you to become a go-getter. It teaches you how to be successful. And the reason I think all of us are in our real lives is because we had all of you. So thank you, firstly. We are also proud to have a student doing this. എന്നെ മസ്ക് അടിക്കണ്ട, എന്റെ അടുത്ത് നല്ല കാര്യം ഒന്നും പറയണ്ട. I already know I'm amazing. And you know how much I love you. Yes. But I want to talk about y'all today, okay? Mary Teresa ma'am and HOD ആയിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, how long have you been teaching? In St. Teresa's College? Just all your life? All your life. I taught till 2020, from 1971 till 2020. 51 years? Yes. 51 years. God. സ്റ്റുഡൻസിനെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആണ്. So literally out of college into teaching. Yes. What did you learn? No, from college I went to the school. I was principal of a school. Okay, which school? This was Teresa Spinelli Public School, where you came as a guest. Yes. Oh my One God. annual day. You blessed us. You started there. Alla. No. Aadyam 71 la? 71 I joined St. Teresa's, my first college. My viva was on the 28th of June. 29th I joined the staff of St. Appo Teresa's. endha padicha annathe kaalathakku it's amazing to think. But we have something else to say. They are not just my teachers. She is also her teacher. Yes. Latha miss. 16 to 60. Yeah. 16 വയസ്സില് മേരി ട്രീസ മാം ലതാ മിസ്സിനെ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയതാ. ഇപ്പം വയസ്സൊന്നും പറയില്ലെങ്കിലും എന്നാലും ഞങ്ങൾ പറയും. എനിക്ക് 44, ലതാ മിസ്സിന് 60, മേരി ട്രീസ മാമിന് 77. 77. കണ്ട പറയില്ലല്ലോ. She's incredible. She's always been like this. Even now she's flaunting her real self. But it's an incredible honor for all of us to just still be in touch, Yes. That is very അതാണ് ഒരു important. Yes. that's such a blessing. That's how the actually. heart behaves. ഇല്ലേ? Yes, It's so beautiful to definitely. think that ഞാൻ 3 വർഷം കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. But I want you to know that you have left a mark. And not just that, the effort that you guys take as human beings. I'm not even going to say just teachers. You continuously been in touch
of course, we've responded. Some of us have responded, I'm sure, over the course of our journeys. And to see you all still the same, as inspiring and as brilliant, makes me so happy. I can go on talking about it. But Mary Teresa ma'am, ഇവിടെ നമ്മള് രണ്ടുപേരും your students ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് Yes. അല്ലേ? Yes. ലതാ മിസ്സിന് ഓർമ്മയുണ്ടോ Mary Teresa ma'amന്റെ Oh, yes. I was going on 16 and there was Miss Annie Chacko. That group was called LHH. So we had a pre-degree session. Oh, Okay, Literature. pre-degree section actually. Okay. And അന്ന് literature history ആയിരുന്നു. LHH. World history, So- Indian history. World history and Indian history. So actually, you know, like people said, you had good marks. Why are you taking literature, history, and history? Everybody asks But this. I I would was also rather asked the same question. I Yeah, did yeah, LHH. You did LHS. Yeah. Same So question. I could say that English is a language on which the sun never sets. It has Exactly. not set. And it remains still a language for wider communication. Absolutely. And I think I'm so fascinated by the fact that one of my students is sitting with such a lot of confidence. You know, Not that just language. Our language തരുന്ന confidence. And Yes. that is what my teachers have also given me. Yes. You know, St. Teresa's is a place where I had come from a small town, Alleppey. I was convent educated, but I was never fluent in English. I had a good reading, but it's not your everyday language in a small town like Alleppey. So the confidence of communicating I got from some of the legendary teachers like her, you know, and I never imagined that I'm going to be a teacher. But they kind of make you want to And be you one. wouldn't believe this was, I still remember her wearing an orange sari and it's serpentine hair. You know, and she was, I think, she was pregnant. Expecting Yeah. Barbie, my You're daughter. 32 or something. 32. Like, I was yeah. 32. So, and she just held my hand and there was so much of warmth. Even today. She had tears in her eyes. When she came to because, school. Yeah, because her father was there and she Yeah. had to leave her dad and come Because inside. my father was a lawyer, he couldn't wait. So he was so busy at that time. Yeah. So she said, you just go, I'll take care of her. So that was a beginning of an incredible journey for 32 years. And you never left I after that. never left after that. Yeah. I think my life was already planned by my father because I was supposed to go for law. Okay. But it was again she's the one who dragged me to St. Teresa's. Yeah. Her husband had some accident and there were 3 months time. You know Jayasree Mishra, Yeah, I think so. the writer? You Yeah, might She have was heard. also a So student. she was. was working, filling that her absence, but she had to leave for UK, and she asked. We did MA together. Okay. MA together. So she said, "Latha, please help. Miss Mary Teresa needs help," and that is how I started So she's my. an instrumental figure. Yeah. in the history I of- don't know whether I really she doesn't remember that. Did you know that? I didn't know this part, but there she also has always kept in touch. Yeah. Recently, also I had a call from her. Yeah. She was in Trivandrum with her mother. She had called. Yeah. She's a wonderful human being. She Yeah. worked with me maybe for 2 or 3 years, and when her daughter was in Reksha Yeah. in Kochi. Uh-huh. And now she's a lady. I met her Right. last visit. Ah. Usually I don't trouble anyone. So last time when I went to Ireland Right. for a writer's retreat Okay. by Claire Keegan. Uh-huh. So Jayasree said, I want to meet you. So we met after 25 years. Wow. Oh, God. So she was saying, you know, she was saying, I never realized that I was the one who dragged you to St. Teresa's. I envy you. That's one thing that she said. Because for me, when I see you, when I see all There are my so many other, of us, Alexis. Divyauni Yeah. and Purnima, Samyut, Purnima, Asin, so many. Asin was I Asin was a also. class teacher. Yeah. So, and it's a special bond. And It when is, yes. it's such a, you know, even if your children perform, I don't think you get that same Exactly. happiness that you give us. You Oh, know? thank you. I have to ask you, Mary Teresa ma'am,
especially when it comes to St. Teresa's school and the literature side, I was communicative English. There's a lot of English going on. I'm somebody who's been criticized insanely for speaking this language in Kerala, for coming on TV with speaking English, because suddenly people thought speaking English is a sign of arrogance, a sign of, you know how it is. You guys walked way before me. Yeah. Right? But you were educators, teachers, Yes. I don't know. So obviously it didn't come with the flag. But becoming a young working woman in the 1970s, 71. 71. When I was only 21. Was it hard in society-wise? How was Actually, it was my dad's ambition. I wanted to become an engineer because I had 100 marks for. So you didn't want to just get married and sit at home and have children? No. Okay. The reason was we were two girls. Okay. And every time visitors come to the house, they tell my parents, who will look after you? They will go after two men and then no one is there to look after you. I think from the age of 10, I had that always in my mind. I should look after my parents. That was one thing. It stuck with you. And Miss Margaret Samuel, the principal of All Saints College, I studied in Holy Angels. Okay. And then in All Saints College. Right. She and my dad, they were the people who planned this for me. I wanted to take first group. I would have failed in the pre-degree class and they would have gotten married. Definitely. Appa said there is no maths in her at all. So Appa knew it, you didn't know it. He knew that. He said there is no maths in her at all. And even now my children tell me Shakespeare does not know mathematics. I hear that very, very often. I hear that. So you taught literature. What taught? Just literature? Did you teach me? I mean, yes, I taught you some ED. classes. ED. Oh, Yeah. So I have to tell you this. When I say, Entrepreneurship development. I taught when you I this. say, Now, I know, what is I success? use my The entrepreneurship outcome? very well. Yes. പക്ഷേ എന്നെ I don't think long term ആയിട്ട് both of you've taught me one subject 1 year. 1 year. Yeah. She's never taught me only. Yes. But I was how always have you influenced behind. my life? I'll tell you why. Because college in St. Teresa's does not just mean you go to class and learn lessons. Exactly. We have a very active arts department. Creatively, Yes. there is so many people fueling us, whether it be എൻ്റെ കാലത്ത് Sister Teresa ആണേലും അങ്ങനെ there was one bevy of people who did that. And Latha Miss, you are heading the arts Arts Yes. club. Arts club. So Latha Miss നമ്മുടെ പുറകെ ഇത് ചെയ്യൂ അത് ചെയ്യൂ ഡാൻസ് പഠിക്കും മറ്റടുത്ത് പോരാ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പുറകെ. So she knew us so well. And I think that's also in you as a person. Yeah, I still She remember. was a dancer. I was. Yeah, Yes. yeah. I remember her dancing. Yeah? What kind of dances? Bharatanatyam. I was. She used to I do think it. ഞാൻ 3.5 വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയതാണ്. And then I went Even on. Jansi, my first student. Yeah. You met her. I met Jansi. Vice Chancellor. Jansi, yeah. Jansi was also a very good dancer, Bharatanatyam. She used to do Bharatanatyam. So Latha used to do yeah, Bharatanatyam. I had a National Talent Research Scholarship at that point of time. So we're talking 90s, 80s, 90s? 70s. Oh, my God. 75. 75. Okay. 75. I was just 10 at that time. പിന്നെ സ്കൂൾ ചിത്ര വാസ് ദയർ സ്കൂൾ യുവജനോത്സവത്തില് My sister Chechi? ചിത്ര Okay. ചേച്ചി ഷീ വൺ ഫോർ Singing. പാട്ട് and I won for Bharatanatyam. I was Really? 10 at that time. Oh, wow. I was the youngest. Wow. അപ്പം my father wanted me to be a dancer. ഞാൻ പക്ഷെ 18 വയസ്സായപ്പം I said no. Why? എനിക്കറിയില്ല. See, if I had some people അതിനും കൂടെ ഞങ്ങളെ torture ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. To make up for that. Yeah. Perfection. See, I still remember. I would say this. ഞാൻ കോളേജിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ സിസ്റ്റർ ടെസ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കാണണം കേട്ടോ. നമുക്കൊരു മിസ് കേരള വന്നിട്ടുണ്ട്. I think Latha, she's got a presence. അപ്പം ഡാൻസ് ഒന്നും മുമ്പിൽ നിർത്താൻ പറ്റുന്ന കുട്ടിയാണ്. ബിക്കോസ് ഷീസ് ഗോട്ട് ദാറ്റ് സംതിങ് ഈസ് ദെയർ ഇൻ ഹർ എന്ന് പറഞ്ഞു. കൊച്ചിന്റെ സ്വഭാവം. That is what which എനിക്കറിയത്തില്ല. I made you. never saw any negative side in you. That's because you're not looking. I have. I've been observing you very close. But, എനിക്ക് പക്ഷെ അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല. ഞാൻ കാണിക്കാത്തതാണ്. അല്ല പക്ഷേ what I would like to share with you today is Ranjini was the most responsible student who came for practice on time. മറ്റേത് and Divya Jason was the one who was so reluctant. Yeah. She ran away from the selection. I had to literally drag her and push her and say that you need to remain here. But you were, and you were a perfectionist. But she's the one who convinced me to be. പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കും. And
the only team member who would responsibly help me. Sister Tessa, you know how hard. ഭയങ്കര ഹാർഡ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇവര് ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ നിക്കുന്നിടത്ത് ഊരിയിട്ടിട്ട് പോകും മിക്കവാറും എല്ലാരും, ഇൻക്ലൂഡിങ് പൂർണിമ. അല്ല കൊറേ അവര് ഭയങ്കര, പക്ഷെ എല്ലാരും അങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് അവര് അവിടെ ഊരി വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോകും. ബട്ട് ഷീ വാസ് ദ ഓൺലി വൺ ഹു വുഡ് fold her dress as we had given her, and she would stay with me to help me sort out things. It was not easy. പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കും, ഐ വാസ് ഓവർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ്. ഐ യൂസ് ടു രാത്രിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൊണ്ട് അമ്പലത്തിന്റെ അവിടെ. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് ദാറ്റ് സ്റ്റേസ് വിത്ത് മീ ഈസ് ഷീ യൂസ് ടു റിമൂവ് ഹർ ഷൂസ്. നമ്മൾ ഈ രഞ്ജിനി അല്ല അത്, ഹൂ ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വാല്യൂസ്. ഷൂ ഞാൻ പറയും മോളെ ചെരുപ്പ് ആരും ഇല്ലല്ലോ, ചെരുപ്പ് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോ, വേണ്ട മിസ്സേ ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ ഇതല്ലേ, ചെരുപ്പ് ഒരു കയ്യിൽ ഊരി പിടിച്ചിട്ട് ഷീ വിൽ ക്രോസ് ദ. അപ്പൊ ദീസ് ആർ തിങ്സ് ആൻഡ് ഐ ന്യൂ. ഞാൻ ഒരു കാര്യത്തിന് വിളിച്ചാൽ ഇന്ന് വരെ ഷീസ് ദ ഓൺലി വൺ ഹു ഹാസ് സെഡ് മിസ് ഐ ആം ദേർ ഫോർ യു. അതിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം, ഗുരുത്വം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക അനുഗ്രഹമുണ്ട്. No one can replace you when you are MC master ceremony ഒന്നും അല്ല അത്. It is not MC. You are the person who is there visibly. എത്ര വലിയ ആക്ടർ ആണെങ്കിലും ഇതുപോലൊരു ക്രൗഡ് കൺട്രോള് ഒരാൾക്കും സാധിക്കാത്ത ആ എനർജി. That is divine. I have to say this. I don't know how many of you have it, but look at the people that I have on my side. I have people like you who've seen me grow up, who are always praying and blessing for me. And I think ende success in oru veliya pangu ningale polla aalkarana, because enikku ariyam that you actually wish well for me, because you've seen me from such a young age. But the reason, once again, I am the way I am, like I said, is because ningale pole കുറച്ച് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ സ്കൂളിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, കോളേജിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറെ പേര് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മളെല്ലാരും we come through so many people. പക്ഷെ അതിൽ there is just a number of them that we link up for life. You know, and our link ups it just makes me very happy, even though I might not respond every time when she'll send me a wish, and I'm like, oh, she still remembers me. And when you tell me ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. And I feel that's what I always say, you know, നമ്മൾ as individuals growing up in this world, how important having a great foundation is when it comes to education, not just book wise, not just Shakespeare, and not just it's the other values that you've taught us. So as somebody who's taught for 51 years in your life, and even now I'm teaching. Even now you are. I know I'm you teaching. Are. What is the one thing you would like to tell people? You know, I always tell my students as well as people I come across to be good human beings, because I feel that to be a good human being is the greatest. I always feel that. And I was telling Latha that, you know, when you can look upon another with empathy, that matters more than anything else. Because the concern, when a student comes into college, like she told me that she remembers how I brought, because I saw tears in her eyes, and I understood, you know, she's missing her father, so somebody has to replace. Somebody has to be there. And that I could do for a long time. Even now, she's like a daughter. That is, and not just her. I feel like I'm also like that. You have not just us. You have so many daughters out there in this world. That day when we were together, Jancy told you. Jancy was my first student. First batch. And you are my last batch. So, yes. There was a beautiful picture, you know. I don't know. I was in the center, Jancy on one side and Ranjini on the other side, holding, I mean, ഒരു സൈഡിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും, and it was really special for us because, and it was a great picture for me. I think Jancy, I think she told me it was on her phone or what? She took it on her phone. I think so. I will ask her. Or was it from college എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. So both of you, ഇപ്പം ലത മാം എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു കോളേജിൽ, എത്ര വർഷം? 34 years. ഇപ്പം see that I decided നമ്മൾ റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല്
I mean, even they did not come back, you know. So I was asked by never, Sister Tessa many yes, times yes. to come back. Really? Yes. Yeah. She 2020. want, When did you retire? 2004. 2004. For Okay. I 22 went The to- batch after me, correct? I'm the last yes, batch. you're the last batch. Yeah. That's why I told you. Last batch. But you never came back in No. any other No, form. no, no. I told sister it will be very difficult for me because many of them are my students. And when they put a timetable, they're going to be very lenient with me. And I'm not used to that. I want to be what I am. So I said, let me leave, That's a sister. smart decision. I told. Even for me, what I feel is, നമ്മൾ ഈ റിട്ടയർമെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ see, there are others who want to be in that Yes, position. You're denying them something very special. Opportunities are. But I always feel it was not an easy journey for me Right. because from 16 to 57, 56, 56, you are there all the time thinking about St. Teresa's and going to bed, getting up in the morning and Yes, only thinking same. about St. Teresa's. You know, I know. have never thought about my children at all. ഞാൻ അപ്പൂനും അമൃതയ്ക്കൊന്നും വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ദിവസം പോലും ലീവ് എടുത്തിട്ടില്ല. So that I am happy in the sense that എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഇൻക്രെഡിബിൾ ആണ് ആ ഒരു ഫീലിംഗ്, യുനോ. Do all teachers feel like this? No. I don't know. I don't can't think say. so. I don't know. Actually, when I was retiring, George, the office superintendent, he said, മിസ്സിന് ഒരു ഫുൾ ഇയർ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഫുൾ സാലറി മേടിക്കായിരുന്നു. I had 369. You didn't take it. I didn't take. I took only my 3 maternity അപ്പൊ leave. ലാസ്റ്റ് ഇയർ എടുക്കായിരുന്നു അല്ലേ? എടുക്കാമായിരുന്നു. ഒരു കൊല്ലം. എന്നിട്ട് ഒരു മാസം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മാസം ഞാൻ ലീവ് എടുത്തു. ലീവ് എടുത്തപ്പോൾ my MA students, they said, Sister Meru said she will do the paper I'm doing. They said, no, even if it's Saturday and Sunday, ma'am, please come and teach us. So Indian aesthetics was the paper. I came every day to college. And my husband used to say, she's on leave, but every day she's in St. Teresa's. We also sent you a message. Please come. It's incredible to think that there are systems like that. I'm sure, you know, I'm not used to another system because I studied in college. Can I tell you something? A fact about me, I did not want to come to St. Teresa's. You know that because it's an all-girls college, right? And I came from choice, mixed school, and all that stuff going on. And I'm like, St. Teresa's, ende manasila, ide alla. Ende manasila, St. Teresa's is another college in Kerala. And my preconceived notion, my God, the way you guys blew my mind. I can tell you. So progressive. Yeah, my goodness, in the progressive college. Progressive, I don't mean the clothes you wear. I don't mean that. That's not progress. Attitude. My God, your chindagadi, right? To find teachers who will call you out. Oh my God, I'll never forget Sister Vinita. Lakshmi Miss was my class teacher. I love these women. These are all women who are instrumental. Very strong. Bhayangara headstrong people are Lakshmi was my first student. There we go. And you know how Lakshmi ma'am is, right? I don't think I love her to bits. Yes. പക്ഷെ ഭയങ്കര ജഡ്ജ്മെന്റൽ ആയ മിസ് ആണ്. എനിക്ക് കുറെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. I love you Lakshmi miss, but you taught me a lot and she knows this also because ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കയറില്ല. And she does not like kids who don't attend class. She looks into. She's taught me to. What? Lakshmi മിസ് ആകെ എനിക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ടീച്ചറിന് ലക്ഷ്മി മിസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാരും ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ കൈനാക്കി പോക്കറ്റിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. To a point, even Sister Tessa, we managed to get her on our side. Yeah, she's so proud of you. Yeah. So, but Lakshmi ma was only one I think was scared. I think you remember നമ്മുടെ മഴ dance. Oh my gosh. You remember Yeah, that? we didn't do it. So we only did it twice. We didn't do it so. അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് പിന്നെ സിസ്റ്റർ ഡിഡ് നോട്ട് വാണ്ട് ദാറ്റ് ടു ബിക്കം എ പാറ്റേൺ. 2000. അതെന്തുവായിരുന്നു ദിവ്യ. ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇവര് സ്റ്റേജിൽ കയറി പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോ ഗൂസ് ബംസ് വരും. ഞങ്ങൾക്കൊരു ഡാൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. It was such a and Ranjini Jose പാട്ടും ഇവരുടെ മുടിയും ഇവര് ഒരുക്കി രാധുമാഷി. I remember Radhu. Then there was Beena Miss, a dance teacher. Beena is still there. Beena is still there. She's heading the department of Bharatanatyam. I met her for Divyade Joviyade concert. I was not you were here. Not here. So tell me, I want to come to this whole thing about how did St. Teresa's become such a progressive university where women from across Kerala could come and just transform themselves? I'm curious to know because you transformed my life. I have to say the management.
the And has it sisters. been like this from the beginning? From the beginning. Yes, The yes. year I joined was Sister Concepta was the principal, and Mother Digna was there, but she had gone on a short leave to Bangalore. But Sister Mother Digna was actually the main stem. I When should did it say. start? St. Teresa's Convent? That was in 1925. 1925. Wow. We 1925. celebrated 100 Yeah, years, no? centenary. Yeah, yeah. Centenary. So Century. the President 1925. of India came. Yeah. 1925. Okay. Then later, when the Second World War was on, it was a hospital, military hospital, Okay. and after that, the oldest building is still there. Right. The first building, the നമ്മുടെ one we sisters Paragala. ഒക്കെ first one next to the convent. Yeah. That building is still there, but then library and other buildings are all new ones. Oh, wow. Auditorium also is there. So right from the word get go, this was the attitude of the yes. institution. Yes. See, they believe that ESC is very important. Education, social mobility, And also educating the woman. economic independence. Educating the ESC woman. factor ആണ്. So ഈ woman empowerment എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന സാധനം വളരെ naturally this was built into the system of this വൊക്കേഷണൽ college. സ്കൂൾസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. You feel the presence of the founders. She's a living presence. അത് പറയുമ്പോൾ അത് റിലിജൻ അല്ല അത്. Yeah, it might sound a bit much for people. ഈ ടച്ചസ് ആ ഒരു പോർട്ടൽസിൽ കൂടെ വരുന്ന എല്ലാരെയും ആ ഒരു എലിമെന്റ് ടച്ച് ചെയ്യും. She visualized a very beautiful and distant future. 42 വയസ്സിൽ മരിച്ചു. ബട്ട് യു വുഡന്റ് ബിലീവ് വെൻ ഐ വെന്റ് ടു കാൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓൺ എ ഫെലോഷിപ്പ്, ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പം സെന്റ് ട്രീസസ് കേട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു there is a convent there at Kansas. This mother, ഈ young person had gone to Kansas. അവിടുന്ന് ഒരു ബയോളജി ടീച്ചറിനെ എങ്ങാണ്ടോ നമ്മുടെ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ബയോളജി പഠിപ്പിക്കാൻ. ആൻഡ് ദെൻ കെമിസ്ട്രിയും അങ്ങനെ അന്നേ ഇന്റർനാഷണൽ She had built things on an international level. No, you can feel that. അതിലൊരു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ നോളജ് കുറവൊന്നല്ല, പക്ഷേ ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അന്നേ TNE എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ നമ്മൾ, ട്രാൻസ്നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് അന്നേ തന്നെ 100 കൊല്ലം മുന്നേ സീഡ് ഇട്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഫാക്ടർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രഞ്ജിനി, ഐ ഫീൽ when you look into our lives also, see, there is something that is special in all generations. In all of us. എന്താണെന്നറിയോ? courage. You think? നമ്മൾ എന്ത് പരീക്ഷണം വന്നാലും നമുക്ക് എവിടുന്നോ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടോ, we will face it എന്നുള്ളത്. And the people who've come into the system, എന്ന് പറഞ്ഞ teachers ആയി സ്റ്റുഡൻസിനെ വിടാം, ടീച്ചേഴ്സ് ആയി വരുന്നവരും ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവരെ തന്നെയാണ് somehow it attracts. You know, and like for example, you were there when she came in. There were other people instrumental to bring other people in. I'm sure you've brought in a lot of girls into this system because you think they'll fit in well into this. Because teaching in the Parayanadu is something that is sacred. And I tell you, it is. How do you explain it? That I really want people to understand how it is an all-enveloping power, actually. But a service, it is a service. And if it is rendered wholeheartedly, it becomes something divine. But is it tough to be a teacher? I want to know. Absolutely. You have absolutely. to. And I would rather say, see, you are now millennials കഴിഞ്ഞു, Gen Zs ആണ്. The kind of technology and AI and the digital intrusion has made this teaching very complex. Because നമ്മൾ മറ്റേത് ഒരു ആൽഫ ഒമേഗ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് വിത്ത് ദ ടീച്ചർ നോസ് എവറിഥിങ്, ബട്ട് നൗ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. We know also. They have information. Now technology knows more than the teacher. So how does it make it complicated when you're I think does respect go down? Now teaching has become very difficult. Very difficult. More difficult than our times. So how do you how do you evolve over generations? See, the only thing that I would rather say is AI and other things, they give you only information. There is something, Human the touch is literary important. fest which are becoming popular. Why we are standing in a queue for getting a signature from the author. You had Manu Pillai on. Yes. I mean, it's a very close friend of mine. So what I feel is youngsters, especially these kids, respect knowledge. So the teacher has to take it to another level altogether. Information is not
knowledge. അതിനെക്കുറിച്ച് wholesome ആക്കുന്ന ഒരു approach, right? Actually, yes. അതാണ്. To make them So- more understanding, to have more empathy, and also to respect values. Because values are. Have you seen an erosion over the last many decades? Yes, definitely. educators, as definitely, teachers? definitely. But one thing that I should say is There are still educators who uphold and who keep Uplifting. things going. That is there. That പക്ഷെ is എനിക്ക് there always. തോന്നുന്നത് എന്താന്ന് ഈ ഇറോഷൻ ഓഫ് വാല്യൂസ് ഹാവ് ഓൾവേസ് ബീൻ ദേ Right. ഫ്രം Maybe it's just മൈ in your ജനറേഷൻ face now. ഹെർ ജനറേഷൻ Okay. ബട്ട് ഇപ്പൊ അറിയുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇസ് Yeah. വെരി Yes. ഇതൊക്കെ Things ഇതെല്ലാം are. അന്നും 100 കൊല്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. മുന്നേ ഇതിലും വേഴ്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു But എന്നുള്ളത് now the world is at your fingertips. The access to And this stuff. സോഷ്യൽ Yes, മീഡിയ ഒരു everything. റെവല്യൂഷൻ അല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ളപ്പം ഇതിലും നമ്മൾ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ കാര്യം Yes. എടുക്കും. Oh, yes. ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അതാണ്, ക്രൂവൽറ്റി ഇൻ ഓൾ ഫോം. ദ ഹ്യൂമൻ ഹാഡ് ബോത്ത് എ ഡിക്റ്റേറ്റർ ആൻഡ് അതാണ് നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സിറ്റി. അതെ. ഹ്യൂമൻസ് ഹാവ് ഐ ഡോണ്ട് നോ Are always complex. ആർ ഓൾവേസ് കോംപ്ലക്സ്. Yes. സോ വാട്ട് ഐ ഫീൽ ഇസ് നമ്മൾ പ്രളയം വന്നപ്പോൾ കണ്ടതാണ്. See, Miss, Exactly. പ്രളയം വന്നപ്പോൾ St. Teresa's housed around Yes. 1,500. I called you Yes, for you did. help. Yes, you did. You remember? Yes, I do. I You was stuck had there. help. But I was But in you Wayanad were or- able to help us coordinate things. And all of us actually put our heads together പക്ഷേ and we managed. അപ്പം ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലേ, ഈ കുട്ടികൾക്ക് വാല്യൂസ്, ഞാനത് വിശ്വസിക്കുക. കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പെൺകുട്ടികളാണ് They all came സ്കൂട്ടറിൽ forward. അവരാണ് ഈ യങ് പീപ്പിൾ ആണ് They went ഒന്നും to every നോക്കാതെ nook and corner. Really? Yes. fearless. So then it is so this whole idea that you said ഈ erosion of values എന്ന് പറയുന്നത് that is only something we stereotype feel. ആണ്. ഒരു stereotype ആണ് because you see it a lot more Yeah, because yes, you're yes. dealing with actual kids Yeah. real time ല്. എനിക്ക് Is തോന്നുന്നു there something that you feel different though? ഈ ഇത്രയും നാളും as a teacher you've been in classrooms in and out. Have you seen a change of any wave? എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടോ in the type of students that were then and Yeah. now? Miss Because the students of the past, they did not have the help of the media. Today, everyone has the an open- phone in. So that is a big one. Yes. That has actually created a distance, even in families. They say that. Even in families. Cell-locked. When we sit at the table, I remember we sit and talk. Everybody has something to say. Like ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ 1 മണിക്കൂർ പോയി സംസാരിച്ചിട്ടാ വന്നേ. But today you notice that even children, there are so many reels where they show the grandmother takes away the phone as soon as the children come home because it's happening. They are more bothered about what's happening. So there is a disconnect with the kids today and ആ നമ്മളുടെ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബോണ്ട് ഇപ്പം പറ്റുന്നില്ല എന്നാണോ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ കുറവാണെന്നാ പറയുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. Right. ആൻഡ് ന്യൂറോളജിക്കലി ഡൈവേർജന്റ് ലേണേഴ്സ് are there. It's more. ന്യൂറോളജിക്കലി ഡൈവേർജന്റ് ലേണേഴ്സിനെ ടീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ടീച്ചേഴ്സിന് ഒരു ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമാണ്. Does that happen? ആൻഡ് ഇപ്പൊ പഴയ പോലെ അല്ല, Right. പഴയ Yeah, I പോലെ can't അല്ല. believe I was a student 25 years ago. ടീച്ചേഴ്സിന് Yeah, എന്ത് 25 പറയണം, years. എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് റെക്കോർഡഡ്. Okay. സോ അവർക്ക് പല കോംപ്ലെക്സിറ്റീസുമായിട്ടാണ് അവരും ഒരു കുട്ടിയെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ന്യൂറോളജിക്കലി ഡിഫറെൻറ്റ് ലേണേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അവർ ഡീൽ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഴയ മെത്തേഡ്സ് ഒന്നും ശരിയാവില്ല. അതിനൊരു ശരിക്ക് പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ്ങോട് കൂടി വേണം അവരെ കാണാനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയാനും So ആൻഡ് ഇൻക്ലൂസീവ് ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എഫർട്ട് എടുക്കണം. ഭയങ്കരമായ എഫേർട്ട് വേണം. മെന്റൽ ഹെൽത്ത്, ഫാമിലിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന Right, of course. കുട്ടികളും ഒത്തിരി ടെൻഷനുമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ആ കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിനും ഞാനിപ്പം ഐ എം പ്രൊവൈഡിങ് ഒരു സെഷനുണ്ട് ബിലവെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ്, Okay. ബിക്കോസ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ഹാവ് റിക്വസ്റ്റഡ് പ്ലീസ് ഹാൻഡ് ഹോൾഡ് ആസ് എന്ന് Oh പറഞ്ഞു. wow. അപ്പോൾ I've started this session for teachers. It's not for money, but to hand hold them. അപ്പം നമ്മൾ അവരുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കേൾക്കുകയാണ്. അവർ Right. ഒത്തിരി സ്ട്രെസ്സാണ്. ഇപ്പം there are so many issues that are coming up. Absolutely. അപ്പം ഒരു സൈഡ് മാത്രമാണ്. That is what I always believe. There are no facts, മോളെ. There are only interpretations. മനസ്സിലായോ? I could take it one way, you could take it one way, you take it another way, right? So that And has when we made it talk to very teachers complex. also, when you take classes for I was called by the Alamein institution. I took classes for the teachers. Right. And when I was talking to them about being patient,
2 or 3 teachers came to me and they said, "Ma'am, how do we develop this patience?" I don't know. They asked me that How? question. I said, a teacher very should be an embodiment of patience. You have to be patient because Tell me, I have to ask you, has there been some people who've tested the out of the patience of yours, out of your patience? Ranjini, I should always thank the Almighty. I never On the had. poor sir. Honestly, I'm telling. Honestly, And I that's because say you that. didn't teach me long enough. No, but as long as I taught you, I don't remember you cutting No, my I'm class. a good student. She was. Latha, she's never Because cut your my class is very far and few between. മിസ്സേ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ നല്ല അല്ല, ഞാൻ മിസ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ബിക്കോസ് എന്ത് പറ്റുന്ന വെച്ചാല് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹ്യൂജ് ക്ലാസ് LHS ഞാൻ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അച്ഛൻ എപ്പോഴും പറയും ഗുരുവായൂർ പോവാനായിട്ട് Yeah, so യു you- ഹാവ് ടു. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് മിസ്സിന് ഒരു പറയും. പറഞ്ഞിട്ട് പോകും. അതാണ്. കട്ടിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ Guys, പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ കട്ടിക്കല്ല. When Divya Unni Yeah. used to be my student, Right. I used to teach Shakespeare. And it was You were a class teacher. Yeah. You were, I Yes. remember. She's my senior by 1 year. First period, I have Shakespeare with them. So she used to come 5 minutes late in the beginning. And you know what happens when Divya comes near the door? We were 120 students in that class. 120 LHH. 119 would turn their heads, and I am there standing there. Nobody to look at me. Every eye would be on Divya. So I called her and I told her, Divya, please make it early. This is the problem. And after that, to get your attention back is not very. And she's a budding star. Yeah. So after that, she was very punctual. She's a wonderful student. I taught her 7 years. Oh, 7 years you taught Divya. 2 years pre-degree, 3 years degree, and 2 years MA. I taught her 7 years. Wow. And she was a wonderful student. She used to clear her doubts before the exam. And my husband would tell me, you sleep this side, because we had only a land phone then. So she'll call by about 10 o'clock, clear doubts. And I would clear the doubts for her. I still remember. But that was a wonderful experience, I should say. You've not had a bad one in 51 years, huh? No. There was a troublesome boy in school. Okay, good. In Tell school. us, I want to know. But what happened was, he was not troublesome as far as I am concerned. Today, he's playing for UK. Oh. He's become a cricketer. Oh, Christy Ashwin. Very nice. He came to see me before he left for UK. Now he's playing for Liverpool. So you have like a bad, your tolerance കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. Maybe. And also I think you also empathetic ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. She understands their point of view. ഭയങ്കര പേഷ്യൻസ് ആണ്. That way. You would have had trouble with it. എനിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ. You, I know, have shouted at all of us anyway. I still remember ഒരു ഡാൻസിനെ കയ്യ് ഒരുമിച്ചല്ലാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഒരുമിച്ചല്ല Perfection ഒരു പാട്ടാനം. Divya, I'll tell you stories. I was നമ്മളൊരു റാപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വിട്ടുകളയും. ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല അധികം. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എല്ലാ അത്രയും പെർഫെക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും. ആൻഡ് സെയിന്റ് ട്രീസാസ് ഡാൻസ് ഗ്രൂപ്പോ എന്തെങ്കിലും മത്സരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് നോ ദാറ്റ് our standards are not normal. There is something I say above. ഇത് ഞാൻ ലോകത്ത് ഈ this is like an ad for the college, okay? ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് after St. Teresa's I came to the real world, right? And then I suddenly realized I am really capable. മനസ്സിലായോ? കേപ്പബിലിറ്റി ഭയങ്കര കൂടുതലാണെന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നി. എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഓവർ കേപ്പബിൾ ആക്കി പുറത്തു വിട്ടിട്ട് വളരെ ആവറേജ് ആയ ഒരു ലോകത്താക്കാൻ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. So I'm like, should I dumb myself to this? You understand what I'm saying, no? And you should understand the power of some people coming together and being able to do that. I wish everybody took advantage. We had students like Sushama Srikanth. Yeah. And Geeta Krishnan. Yeah. They were the best dancers of those days. I used to be in charge of fine arts for almost 16 years. Okay. Early days. Andakalam. And then Sushama was there. I remember once when Sushama was dancing, youth festival, she did that Mohini Attam, Veriga. And you know the beautiful way in she presented, I remember the Nyanano. She's calling so beautifully. So the gestures were so natural that they were tempted to ask that question. You feel it. She's a wonderful, a very gifted dancer. And now you've got... She's now the CEO for AVT. That's crazy, right? And now you have students. I want you to just throw some names out.
of some of your students, both of you, who are doing incredibly well out there, and let them get inspired. Come on, start. Yes. പറയൂ, കുറച്ച് കാശ് രഞ്ജിനി ഹരിദാസ്. Next. Ranjini Haridas. Yes, Ranjini yes, we are പൂർണിമ, so അതൊക്കെ proud of you. നമുക്കറിയാം. പൂർണിമ, Purnima, Purnima, Divya, Asin, 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 Samrida. Samrita. These are all actors. Then Lissy, Priyadarshan's Lissy, wife. Lissy was my Lissy, student. yes, she was a year senior to me. Okay. I taught Lissy grammar Okay. 5 days a week. I remember Monday to Friday, and Friday I would take the homework. Okay. One day she came and very sadly, her name was Mary George. Yeah. She came and she told me, Miss, I haven't done my homework. So the class prefect was Annie Vadakel, Justice Vadakel's Okay. daughter. So she stood up and she said she went shooting. And I'm looking at this girl with long skirt and blouse and I'm wondering, what shooting? You didn't know. No, she had acted in Balendra Menon's movie. Okay. And that is when I realized she had become a star. നടിയാണ്. Yeah, immediately. Yeah. And then I said, okay, you can submit your book on Monday. I was a very And you strict- guys were very, very nice to people who were had a career at that time or Yes, had yes, jobs. yes. They were very understanding. As long as you did, Yes. ഞങ്ങൾ ഈ ഭാഗം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അവർ ഭയങ്കര understanding ആയിരുന്നു. അതുമല്ല, I mean, it was actually We gave them a long നമ്മളല്ല, Yes. The system. other sisters ആണ്. You know, That's incredible. the management Yes, would management. say എത്ര അവര് മുമ്പോട്ട് പോണം. ദിവ്യ, you, Yeah. എനിക്ക് ഒരു മാസമൊക്കെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. opportunity, even for me, that was it. Even when you were teachers, See, they told you to go learn more. പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ പോയി 36 years with 2 kids, I went to UK for my higher studies. Yeah, I remember. 2 കൊല്ലം. But I think that opened, I was the oldest in my class. പറഞ്ഞ പോലെ London is not that easy. Living in UK was not that easy. Not easy, no. Culture shock, everything. But I think I have done so many reference letters. അവിടുന്ന് ആ ഒരു പോയിന്റ് ഇന്ന് that it became an maybe it opened a door for എല്ലാവർക്കും പുറത്തു പോയി പഠിക്കാൻ Yes. ഒരു, and so many of them incredibly established as journalists, writers. Tell us. We have പിന്നെ Susan Thomas. Susan, Yes. She's in Asha, IRS. Asha IFS, Asha. Asha Yeah, yes, IFS. Asha. There are so And many we are talking about women. Radhika Lee, Yeah. who runs a big institution. Radzi. in South Africa. Yeah. You know, I'm very close to her. Oh, Yeah, yeah. that's. Yes, yes. Radhika ഞാനും ഇതുപോലെ we were very close because her I'm trying to cousins. get her on the show. Mm. She's like, now she's called me. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് Radzi. I call her Radzi. She's really cool. She's like us. So I've gone to Kenya and stayed with her, and she's taken us to Masai and all of that. So she called me 2 days. നാട്ടിലുണ്ട് ഇപ്പോ. Radzi. No. She's here in town Okay. till August something. But Radzi had called, and I was like, you know what, Radzi, I think you should be on the show because I like to get empowered women on the show because I need them She's to a talk. wonderful Yeah. person. Yeah. For her book release, Yeah. we were all there for her book Yeah. release. And remember, Chitra was there, Unni Menon was Yes. there. Unni Menon's wife again, Shashila is my Yeah. student. Okay. Recently, she called me. Love you. Sujata, Sujata, Ah, Radhika, Yeah. Adhika. all of them. Sushma, they're one family. It's actually, they're all members of the same And family. I think there are so many. Yeah. And Anu Shivraman, Ah. Justice Anu Anu. Shivraman. Yes. There are, I mean, it is scattered. I know it There took is LHH. ഇഷ്ടം പോലെ എല്ലാ ഫീൽഡിലും എല്ലാ ഫീൽഡിലും And we're saying like ഇപ്പം ഒരു 1925 തൊട്ട് എവിടെ പോയാലും Yeah, when I went to എല്ലായിടത്തും. Australia, ബ്രിസ്ബെയിനിൽ ഞാൻ എവിടെയോ പോയി, ഞാൻ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞപ്പം ലതാ മാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിളി. I had the same experience in UK. In the UK. I was Queen's Market or somewhere. I went to buy strawberries. അവിടെ ഇതുപോലെ Wait a second. my old student, she called me, ma'am എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ എത്ര ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് മിസ്സേ, ആ. ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ്. doctors. You just look at the ഈ നമ്മുടെ Yeah, I'm എല്ലാ hearing all the സ്ഥലത്തും principals are all St. Yes. Teresa's and the St. students. Teresa's. Saji, students. Saji, who used to be principal of Christu Jayanti, Yeah. she was our സജി student. എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് Yeah. Now you were saying there's so many people So all many over. ഈ കോളേജസ് നിയർ ഇതിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ എന്താണെന്നറിയോ, എനിക്ക് പ്രായമായി because I'm evolving. Sister, രണ്ടുപേരും അമ്മൂമ്മമാരാ മിണ്ടായിരുന്നോ. And I should say, like ഇതൊരു ഒരു നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽസ് തന്നെ സിസ്റ്റർ ക്രിസ്റ്റബൽ, സിസ്റ്റർ വിനീത, സിസ്റ്റർ സിസ്റ്റർ ടെസ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു. പഠിപ്പിച്ചില്ല. I taught sister Christabel, I taught sister Vinita, sister Teresa Teresa ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ? പഠിപ്പിച്ചു economics. Yes. എനിക്ക് അതിലെ സിസ്റ്റർ വിനീത സിസ്റ്റർ ടെസ മാത്രം അറിയാം. റെവല്യൂഷൻ. സിസ്റ്റർ വിനീത She is. is a character. Oh my god, but I love her. Yes. പിന്നെ നമ്മുടെ Move on. ആരാണ് നമ്മുടെ അമല
അമല എന്റെ ഇല്ല, ഓർമ്മയില്ല. മോളുടെ ജൂനിയർ ആ. അമല പോൾ ഇത്ര അല്ല, പേരുണ്ട്. അമല അമല പഠിച്ചില്ല. പോൾ. ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാ വന്നെ. ആ അമലായി ഞാനും പഠിപ്പിച്ചില്ല. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. then I got shifted to communicative English. Ah. Sister Vinita said you are going to be with me എന്ന് പറഞ്ഞു. You know, somebody else that really impressed me and inspired me with language was Beena Miss. അയ്യോ She's എന്നെ also- എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ചെയ്യും, നീ എന്താണ് ലണ്ടനിൽ പോയി. then I told her, see we live in a world of English. Beena Miss is probably, people keep saying why. I'm not saying I speak well or whatever. Actually, whatever I do is because I heard Beena Miss I come to think class she- and speak. അയ്യോ She was very... You think I speak English? No, she speak English. he learns. Oh, മിസ് ക്ലാസ്സിൽ വരും ഭയങ്കര സാരിയൊക്കെ നിങ്ങളെല്ലാരും എനിക്കറിയില്ല ഈ ഗേൾസ് കോളേജിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണെന്ന് അറിയില്ല, ടീച്ചേഴ്സിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണെന്ന് അറിയാം. വാട്ട് യു വെയർ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസിനെ പോലെയാ, വൈകുന്നേരം അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും. How? Everybody has asked എല്ലാരും It's a skill. I think we learn that in the department. Do you? be- There's a class. അയ്യോ എന്നെ When I- കല്യാണത്തിന് കൊണ്ടുപോയില്ല ഈ മിസ് ഒരു പ്രാവശ്യം. Because you know like സുരേഷ് ഗോപിയുടെ അനിയന്റെ കല്യാണം, I was wearing ഒരു അനിയന്റെ കല്യാണത്തിന് TDM ഹോളി വെച്ച് I was close to her also because ഈ ആർട്സ് ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ട്. മിസ് പറഞ്ഞ ഈ ഉടുപ്പിലാണോ പോകുന്നത്? സാരി കൊടുത്ത് എന്തായാലും പോവാൻ Because there's representation, right? You have to be well dressed. അതാണ് അത് ഭയങ്കര അങ്ങനെ പറയുമ്പം like there were teachers. Sister Vinita, I have to tell you at this point of time, Sister Vinita കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ please watch this episode. എന്റെ ഉടുപ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടീഷർട്ട് ഇട്ട് പോകുമ്പോൾ എടുത്ത് വലിച്ചിരിക്കുന്നത് സിസ്റ്റർ വിനീതയാണ്. കോളേജിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഞാൻ വരാൻ. ഷോൾ കൊണ്ട് കൂടും. എന്നിട്ട് this is 2026 ഇപ്പൊ എന്താ ഇടുന്നേ? ഉത്തരം പറയൂ. 2026 ഇപ്പൊ വയറ് കാണിക്കാം, സ്ലീവ്ലെസ് ഇടാം, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഇന്നത്തെ കുട്ടികളുടെ അടുത്തൊന്ന് പോയി പറ. അല്ല ഇപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാല് rules are there. എന്ത് റൂൾസ്? അല്ല ഇപ്പൊ ലോ ഉണ്ടല്ലോ, ചൂഷണം അല്ല അത് സത്യമാണ്. അന്ന് ഞാൻ അതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. But Ranjini, when we joined, we had to wear sari, and that's how I learned. മുടി കെട്ടി വെക്കണമായിരുന്നു. Hair had to be tied, and I couldn't എന്നെ because my കെട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, hair. പക്ഷെ ഞാൻ എതിർത്തു. ഞാൻ കെട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. I was 53 kilos. Mother Digna would say 30 kilos hair and 23 kilos body because I was very thin. Very thin. അപ്പം ഈ മുടി കെട്ടി വെക്കാം. So she gave me permission to tie half of it and one half I stood flat. Because it was too heavy to carry on your head. എല്ലാ പഴയ ഫോട്ടോ അയച്ചു തരുമോ? എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും മുടി കെട്ടി ഗ്രൂപ്പ് എന്തേലും കാണും. മുടി കെട്ടി വെക്കണം, പക്ഷെ എനിക്ക് പറ്റുകയില്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് എന്റെ സമയം വന്നപ്പോഴേക്കും we didn't have all that. We just couldn't wear short t-shirts and sleeveless പക്ഷെ and all ഇപ്പം that. അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പത്തെ ലോ അനുസരിച്ച് you need to speak. Wonderful joke about Sister Concepta. Once one of North Indian students, there was a rule that no student should wear pants. They should come. Skirts. Skirts. You can wear skirt. It should be below the knee. Then you can wear Long outfits, salwar kurtas, saris. So one day, one girl, she wore pants. So the teacher came and complained to sister. Then sister said to send her, so called her and was asking her. She said, "Sister, this is not pants. This is bell bottoms." These are bells. Concepta is a very innocent sister. She said, "Child." She called us into child. She always calls you like that. Child, she's wearing bell bottoms, not pants. Too sweet. Everybody in the Jayanti will remember. Mrs. Kuri and all of them will remember. This was what she said so sweetly. She put it. She said, "She's not wearing pants. She's wearing bell bottoms." This is too cute. We had a real good laugh. And then Kochi, she was a very slim girl. We had one Kammat girl from Kollam. She also used to be a little fashionable. Right. But then when she sees sisters, she'll put a stole or something. And then cover herself up. So she looked even more modest than otherwise. ഞങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു. We didn't do the deception. And I still remember, you remember that ആ ഒരു കാലൻ കൊട നിങ്ങള് അത് ആദ്യമായിട്ട് രശ്മി
അപ്പൊ അതും ഒരു ട്രെൻഡായി അതിങ്ങനെ എസ്പെഷ്യലി ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ്. പിന്നെ നമ്മുടെ തെരേഷ്യൻ വീക്കിനാണ് അയ്യോ അടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ദൈവമേ നടുക്കുന്ന അടി വാങ്ങിക്കാൻ. Teresian week എന്ന് പറയുന്നത് is like a cultural fest within the college. One week. Whole week. And it is first year, second year, third year തമ്മിലുള്ള competition ആണ്. Right? I don't know how it happens, but it's always അടി ബഹളം and കുറെ പെൺകൊച്ചുങ്ങളാ ഈ അടിയുടെയൊക്കെ. Everything is manned by. Have there been some crazy fights? Like crazy fight. അതായത് and there was this English communicative divide ഉണ്ടായിരുന്നു. BA ഇംഗ്ലീഷും അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഇയറും തേർഡ് ഇയേഴ്സും തമ്മില്, സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സും തേർഡ് ഇയേഴ്സും തമ്മില് ഫിസിക്കലായിട്ട് വരെ ഇടി ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഫാഷൻ ഷോ ഒക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇറ്റ് വാസ് സോ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആൻഡ് ഐ ആം ഹാപ്പി ദാറ്റ് അവർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വെരി ക്രിയേറ്റീവ്. എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾ പെൺകുട്ടികളല്ല ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ രമ്യ നമ്പീശൻ, the other Ramya too. So there are so many talented. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഡാൻസ് എസ്പെഷ്യലി ഐ സോ സിസ്റ്റർ ടെസ്സയുടെ കണ്ണ് നിറയുന്ന കണ്ടു. ഒരു ഫാൻ നമുക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഈ മഴയുടെ ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് വെച്ചു. ഐ തിങ്ക് she was sitting near me and saying, look at that child smiling, your smile. I don't even remember this dance. ആ ചിരിയിൽ നമുക്കിത് പ്രൈസ് ആണ് സിസ്റ്റർ. സോ ദാറ്റ് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ്. ഐ തിങ്ക് ദിവ്യ ജെയ്സൺ ഓൾസോ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് a lot. Even her daughter. Do you have videos of these dances? ഇന്നത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ വരേണ്ടതായിരുന്നു കേട്ടോ. എനിക്ക് കോളേജിൽ രാഴ്ചയോട് ചോദിച്ചാൽ കോളേജിൽ എനിക്ക് ഐ തിങ്ക് മറ്റേ പാട്ട് മഴ ഡും ഡും നോ ബ്ലൂ വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലൂ വൈറ്റ് അത് ഇത് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് യങ് മദേഴ്സ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. അപ്പൊ സിസ്റ്ററോട് ഞാൻ പറയും, സിസ്റ്റർ ലേറ്റ് എന്നാ അപ്പൂനെ അമൃതയൊക്കെ ഇങ്ങ് കൊണ്ടുപോരേ. എന്നിട്ട് അവര് വന്നിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ബ്ലൂ ബോർഡർ എങ്ങനെയാ ചെയ്യണേന്ന് അറിയോ? ഡു യു റിമെമ്പർ? നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ ഈ ബ്ലൂ ഷൈനി പേപ്പർ കിട്ടും, ഈ കീറാത്ത പേപ്പർ. അതിങ്ങനെ ചുരുട്ടി ഈ ബോ പോലെ ആക്കി സ്റ്റേപ്പിൾ സ്റ്റേപ്പിൾ സ്റ്റേപ്പിൾ. എന്നിട്ട് അതിന്റെ പുറത്ത് സീക്വൻസ് ഒട്ടിക്കാൻ ഈ പിള്ളേര് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെയാണ് ഇതെല്ലാം ഒട്ടിക്കാൻ സിസ്റ്റർ അവിടെ ഫുൾ ആൾക്കാർ ഡൂയിങ് ദിസ് വർക്ക്. കോളേജിലേക്ക് കഴിയുമ്പോൾ രാത്രി 12 മണിക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ 2 മണി I have taken you home at 2:30. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ just look at this. Okay, ക്ലാസ് പോയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, മത്സരം ജയിക്കണം. ക്ലാസ്സിൽ ആരും നിങ്ങൾ ഐ തിങ്ക് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഞാൻ ആലോചിക്കും. യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആഴ്ചക്കകം പരീക്ഷ. എന്നിട്ട് രാവിലെ സ്കൂൾ കോളേജ് 9 മണിക്ക് എത്തും. നേരെ ഞങ്ങൾ ബസ്സിൽ കയറും. എന്നിട്ട് അതിനുമ്പോ ബീനാമേസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തൃപ്പൂണിത്തുറയിലേക്ക് ബസ് പോകും. എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം ബസ് തിരിച്ചു വരും. ഫുഡ് ഓൾസോ, ഭക്ഷണം എല്ലാ hats off to her. Her tradition. When we go for these competitions also, there would be lime juice, there would be everything, panamburi, everything will be there in the bus, so that every child. But tell me, has there been any time as a teacher that you've felt that it's become tough? Chala situations ഉണ്ടാവാറില്ലേ that handle ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല? But even then their support was so great. We could do things. Sister Immaculate, you won't believe, college day till the last minute she would not have planned the pageant, the last one. Remember, last moment, Sister Immaculate. No. Pageant for the college day. Miss Teresian, adano? No, pageant alla. Adalla idu vere. This will be a last show. A beautiful one. Till afternoon of college day, she would not have finalized her plans. And then she will come and say, come. Pettunna. But it
turns out to be so beautiful and so perfect. Sister Carmelita, Yes. Sister Immaculata, Sister Maria. Ivarku, what time periods were they in college? They long were back. there. Because Even I haven't seen that. Yeah, see? Yeah. Immaculata You, was the head of your head has a lot more information. Lot more information. Yes, because yes. when I joined, I was really fascinated by Sister Immaculata, Sister Modesta, I wish Sister we could meet all Carmelita. these wonderful sisters. Great people, and they had all talents within them. That's what I feel. ഇത്രയും ആർട്ടും ഇത്രയും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു Christmas we കമ്മ്യൂണിറ്റി Yes. വെരി ഇന്റലിജന്റ് Yeah. വെരി And പെർസെപ്റ്റീവ് what I also feel is, right, you guys really tried in your own ways to challenge us as well. Because our challenging illegal life gets a bit boring and dull and sometimes muddy out. നമുക്ക് യു റിമെമ്പർ വെൻ യു ജോയിൻ സിസ്റ്റർ ടെസ വാസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് I ദാറ്റ് remember. വാസ് I ദ was പീക്ക് scared of ടൈം her. മനസ്സിലായോ ആദ്യം. 290 ഇവന്റ്സ് ആണ് ആ കൊല്ലം നമ്മൾ നടത്തിയത് That first year? ആ നീ മോള് Join ചെയ്തത്. ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് വി It was peak. ആക്ച്വലി ഹാഡ് 200 ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി സൺഡേ എവറി ഡേ ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു മാം മതി മാം Non-stop. വേണ്ട ജസ്റ്റ് സേ നോ ടു ദം Yeah. But at the same time, everybody would They'll come up. cooperate and make the event a success. അത്രയും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അത് എല്ലാ ദിവസവും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് പരിപാടികൾ And ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു കോളേജ് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും. എനിക്ക് വഴക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ട് For doing so ബിക്കോസ് much. എല്ലാ ചെണ്ടപ്പുറത്ത് കോലിടുന്നിടത്തൊക്കെ കൊച്ചുങ്ങളെയും കൊണ്ട് എന്തിനു പോകണം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അടി ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ? Teachers, I want to know what happens in the staff room. ഒരിക്കലുമില്ല ഒരിക്കലും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാനത് എന്നും പറയും എന്തോ ഒരു യൂണിറ്റി ആണ് Such a അത് blissful ഞാനുള്ള time. സമയത്ത് പണ്ട് 27 പേര് നമ്മൾ 26-27 പേരുണ്ട് കോൺട്രാക്ട് ബിഗസ്റ്റ് ലെക്ചറേഴ്സ് ശരിക്കും department. അത്രയും And വലിയ Sister Tessa ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് used to ആയിരുന്നു give me permission to submit the internals last because Okay. 301 hours 301 hours ആണ് ഇംഗ്ലീഷിന്. ഇപ്പൊ പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് hours ഒക്കെ കുറഞ്ഞു ഓ, ഇത്രയും പഠിക്കണ്ട. ഇറ്റ്സ് അറ്റ് ദ പെരിഫറി നൗ നോബഡി എനിക്ക് അറിയില്ല ദാറ്റ് hardly any വെരി English സാഡ് and very ആക്ച്വലി few teachers. So you did. മിസ്സില്ലേ Uh, ഞാൻ പറയാം മിസ് ഈ പേപ്പർ കറക്ഷനിൽ മിസ് വെട്ടി എഴുതാൻ സമ്മതിക്കില്ല യു വുഡിൻ ബിലീവ് 280 പേപ്പർ ഉണ്ട് മിസ് മോളെ ആ വെട്ട് വേണ്ട teachers വെട്ടാൻ അല്ല പാടില്ല. ഈ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് എഴുതുമ്പോ ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈറ്റ്നർ ഇടാം മിസ് സമ്മതിക്കില്ല മിസ് പിന്നെയും എന്നെ കൊണ്ട് എല്ലാം ഫുൾ എഴുതിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ എന്റെ ദൈവമേ ഞാൻ എവിടെ ഒന്ന് പെട്ടു. ദീസ് ആർ ദ സ്മോൾ തിങ്സ് ദാറ്റ് teach Even you centralized valuation. I used to read almost every paper and Tevara College lecturers, you know, they say, എന്താ കാണാതെ പഠിക്കുകയാണ്. അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ആ വാല്യുവേഷൻ ക്യാമ്പിൽ പോകുന്നത് ഐ വിൽ എന്നിട്ട് അവസാനം തേവരയിലെ സാർമാരൊക്കെ പറയും ഈ കുറച്ച് പേപ്പർ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വേഗം തീർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് സഹായിച്ചു തരല്ലേ വേഗം നോക്കി Yeah, there is another side to it. It's not just coming to class and teaching us and ഇതിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി there's a lot of time. ഹോം വാല്യുവേഷൻ. ഈ അടുത്ത് ജോൺ നിക്കോളസ് മരിച്ചപ്പോ ഐ മീൻ ഹി വാസ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽബർട്ട്സ്. Right. എനിക്ക് ജോണിന്റെ മരണത്തിന് ഐ കെയിം ഫ്രം തൊടുപുഴ. ദ റീസൺ വാസ് ഹി വാസ് മൈ അഡീഷണൽ for 3 home valuation. Okay. He used to come home with the papers. Right. Very sincerely he used to value. Another person was Unni Mary's husband, Rejoy and John Nicholas. Very sincere. And then I thought, if I die, John would come there. So let me go. Oh, that's And his wife is my student. Nina is my student. Nina, I taught her. So I went there and, I was so happy that I could come and attend the funeral because he was such a gem of a person. You remember John Nicholas? പിന്നെ But is there sacrifice? ലോട്ട് Tell us. അയ്യോ There, yes. There are. But beautiful, I mean, what you call sacrifice which makes you feel good at heart. That is there. Because of the end result or what carries Yes, forward. and also the faces of the children. The faces of the students. പക്ഷേ ഇനി ആ ഫേസ് നോക്കാതെ പറ സാക്രിഫൈസ് എന്തൊക്കെയാ. Don't look at our faces. Just tell us, come on, you Without can't your faces, can't there be is a bed no of roses. sacrifice. സാക്രിഫൈസ് Without your പറയുമ്പോ faces, where is the sacrifice? Oh, എന്നാ നോക്കിട്ട് പറ. സാക്രിഫൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താന്ന് വെച്ചാല് പേഴ്സണൽ ഒരു എലിമെന്റിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല. സി ഐ ഷുഡ് ടെൽ യു ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് നെവർ ടേക്കൺ കെയർ ഓഫ് മൈ ഹെൽത്ത്. എനിക്ക് സ്ട്രെസ് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. എനിക്ക് ഓരോ കോമ്പറ്റീഷൻ ഐ റിമെമ്പർ ഐ വിൽ കം ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ് ലേറ്റർ. സോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഈ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന് 10-18 കൊല്ലം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എത്രയോ പേരെ മേക്കണം. നമ്മള് ഇത് മാത്രമല്ല ഭയങ്കര നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ അടിയാണ് അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ. അടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പൊരിഞ്ഞ അടിയാണ്.
And our college will make up a few stories also. മറ്റേ പക്ഷെ അന്നും മഹാരാജാസിലെ കുട്ടികളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രൊട്ടക്ട് അടിയുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത്, പക്ഷെ അവിടുത്തെ തന്നെ ആൾക്കാര് നമ്മളെ ബസ് മീൻസ് വേഗം കയറി സ്ഥലം വിട്ടോ എന്ന് പറയും. കൊറേ അങ്ങനെയൊക്കെ അത് എപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ അവരെ പറയും, അവർക്ക് കിട്ടിയാൽ നമ്മളെ പറയും. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ. പക്ഷെ സാക്രിഫൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ തിങ്ക് യങ് ടീച്ചേഴ്സ് ഓൾസോ യു ഡു നോട്ട് ആ കെയർ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഒത്തിരി ഓഡിറ്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ കെയർ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് you neglect your health, your sleeping time and the stress that you take. That എനിക്ക് എൻ്റെ ഇടത്തെ കണ്ണിൻ്റെ വിഷൻ 20% പോയിട്ടുണ്ട്. I am telling this openly because what I feel is women especially gender neutral ആയിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ പോലും നമ്മൾ any human should take care of your health because without that അത് ഒരു എൻഡ് പോയിന്റിൽ എത്തി. എനിക്ക് ലോകത്ത് ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്ന് ആലോചിക്കാൻ എനിക്കറിയാം. I say thanks to the genes. Genetically you are like Forrest Gump. പക്ഷേ എന്താണേലും നമ്മുടെ ഈ പൊല്യൂട്ടഡ് ടൈംസും ഒക്കെയാണ് മിസ്സേ. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉച്ചയ്ക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം എനിക്ക് ഉച്ചത്തെ ക്ലാസ്സസ് മിക്കവാറും എനിക്കുണ്ടാവും. It's so good to know. I have to say this, ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുടെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടാണ് വന്നത്. I was saying this to you earlier. Teresa ma'am is 77 years old. Her energy does not surpass നമ്മുടെ energy. It doesn't. And the reason I'm saying that is I was telling my mother, Amma keeps complaining, tired ആണ്, അത് ചെയ്യാൻ വീട്ടിൽ വരാൻ. I'm like, Amma please come. Teresa ma'am 77 വയസ്സ്, she's coming home for an interview and excitement ഉണ്ട്. It's not like she's tired. Even I have crossed 60. Yeah, that's what I'm saying. It also depends on like your നമ്മളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഞാൻ അതുപോലെ പറയാം, എനിക്ക് ഈ ടെൻഷൻ ഉള്ളതുപോലെ there is one person who was always tense before going for competition, രഞ്ജിനി എപ്പോഴും എന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തണം, മിസ്സേ തെറ്റോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു യു ആർ ദ വൺ ഹൂ ഈസ്. ഞാൻ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ. ഇന്നും ഞാൻ സ്റ്റേജ് ഷോന് മുന്നേ മുമ്പ് അതെനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ. ഇന്നും ആ first 5 minutes before I get on stage I am like, oh my god, I'm going to screw this up. I കൈ തണുക്കുമായിരുന്നു. You remember? ഇപ്പോഴും കൈ തണുത്തിട്ട് മിസ്സേ ഞാൻ പറഞ്ഞു യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഇത്രയും നമ്മള് നന്നായിട്ട് ചെയ്യും എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും even if it's a big show or a small show, before I get on somewhere I feel like, am I good enough? Can I do it? Or I think that keeps me grounded in some way. We had that feeling this afternoon. This is my ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ഓടി ബാക്ക് സ്റ്റേജ് ആണ്. We have to give the devil its due. Latha Miss is not just Latha Miss. Latha Miss is also extremely active in LA. How would you put your students? What would you say about Latha Miss? I would say I'm always proud that she is handling so many things at the same time. Tell us some of your things that you're handling, Latha Miss. കേക്കട്ടെ. എനിക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് വെച്ചാല് റിട്ടയർമെന്റ് ഹാസ് ഗിവൺ മീ ഒരു കുറെ കൂടെയും എനിക്ക് ഐ ലവ് ഡൂയിങ് വാട്ട് ഐ wanted to do. I travel across and meet young people and teachers, different institution across India. അതിലും കൂടുതൽ NGOസുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വിത്ത് വിസ്കോം, ദലൈലാമയുടെ, ദാറ്റ് ടോട്ട് മീ എ ലോട്ട്. ആൻഡ് ദെൻ വിത്ത് ദിശ, ദിനുമായിട്ട്, പിന്നെ ഫോർത്ത് വേവ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ദാറ്റ് വാസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇപ്പം തൂഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2015 ആദിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെയാണ് ഞങ്ങൾ ആ പ്രപ്പോസലുമായിട്ട് ഡൈന ആൻഡ് മൈസെൽഫ് ഹാഡ്. അന്ന് അത് അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്യുവർ റിസർച്ച്. So what I feel is a teacher can hold a society. നമ്മൾ not only a teacher, എനിക്കങ്ങനെ there are two options. You can walk away from it. It is a personal struggle. പക്ഷേ എനിക്കങ്ങനെ ഐ എം സോ ഹാപ്പി ദാറ്റ് യു ആർ ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. സോ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചവർ. പക്ഷേ എനിക്കെപ്പോഴും what I feel is I could have had a comfortable life without tension, but and you didn't have to do it. എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ even you don't have to teach now. I mean, please tell us about that story. I have to, sorry, ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ച പറയാണ്, ഇവർ രണ്ടുപേരും they worked hard enough to live a fantastic retirement life. This is a woman who started saving from when she was 21. Okay, because anna gold in the vela
100 rupees. And every salary you got? One sovereign. അപ്പൊ imagine how rich she is. പണക്കാരി. എവിടെ അതൊക്കെ അതൊക്കെ പറ്റൂല. അല്ല അതെന്താണെന്നറിയാമോ, 360 rupees, 100 rupees was the money you have to give the college for the hostel. 360 രൂപയോ? 360 രൂപ was my first salary. 1971. 360. Huge amount. അന്ന്. And സ്വർണ്ണത്തിന് 100 രൂപ. 100 rupees was പവൻ. പവൻ അന്ന് 100 രൂപ. 100 രൂപ. എവിടെ എത്തണം? എന്നോട് ചോദിക്കരുത്, ഞാനൊന്നും സേവ് ചെയ്യാത്ത ഒരു അധ്യാപിക. ഞാൻ അന്ന് മേടിച്ചിരുന്നു എന്ന് No, but for a woman to start saving at that point. 100 rupees I would send my father. Go to 100 the രൂപ post office. 100 രൂപ ബോർഡിങ്ങിന് ബോർഡിങ്ങിന് കൊടുത്ത് 100 രൂപ ഗോൾഡ്, 60 രൂപ 60 രൂപയ്ക്ക് 3 സാരിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മേടിക്കും. അന്ന് 20 രൂപയ്ക്ക് യു ഗെറ്റ് ലവ്ലി സെമി ഫുൾ വോയിൽ സാരീസ്. മറ്റേ മേനകാട് അവിടെ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, മാച്ചിങ് കമ്മല്. ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് വിചാരിക്കും മിസ് എപ്പോ സമയം കിട്ടും. Luxury ജീവിതമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പത്തെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഉണ്ട്. Till I lost my husband. No, but incredible. But as long as I worked in St. Teresa's. അതൊരു എക്സ്പെൻസ് ആണല്ലേ. ഒരു ടീച്ചർ ആവണമെങ്കിൽ സാരി, കമ്മല്, മാല. നീറ്റായി നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പോകാവൂ. You have to look at the mirror. Today she's telling me, I remember your turquoise set. അപ്പൊ ഓർത്താ ശരി. പക്ഷെ എനിക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാല് Do you have teachers you admired for dressing amazing? അങ്ങനെയുണ്ടോ? I always used to look at her jewelry and the way. പിന്നെ പെനിയൊക്കെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങള് പേരുണ്ട് കേട്ടോ ഒത്തിരി ടീച്ചേഴ്സ്. സാരിയൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും നമ്മളും ഇങ്ങനെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് സാരി ഞാൻ വലിയ ഫാൻ അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ബട്ട് വേറെ ആൾക്കാർ കൊടുത്ത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര എല്ലാവരും ഇൻക്രെഡിബിൾ ആണ്. മെറിറ്റീസ മാം ഒക്കെ മാച്ച് ചെയ്യുമല്ല, കമ്മലും മാലയും എല്ലാം ഒരു സിങ്കിൽ പോകും. എന്റെ സോഷ്യോളജി ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും വൃത്തിയായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ വരും. I still remember Salim Miss, I don't know whether you remember this, because she taught us sociology. Classic kari vanna, there's a way she'll hold her sari. That ingana correct ആയിട്ട് ഒരു ഇല്ലേ even now ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാ. Salim Miss ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഒരു എന്നിട്ട് there's a ഓയ്യോ. അപ്പൊ I was like, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ സാരി അതുപോലെ തന്നെ വരും, അതുപോലെ തന്നെ പോവും. മുടി അങ്ങനെ ഇരിക്കും. I want to know ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. So you managed to spend 60 rupees, which is literally lot of money. 1/4 your salary, almost close to 1/5 your salary. 2 സാരി 3 സാരിയൊക്കെ മേടിക്കും. ഒരു അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ എത്ര സാരി ഉണ്ട്? കുറേ ഉണ്ട്. നമുക്കൊരു മറ്റേ സെന്റ് ട്രീസാസിന്റെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ മറ്റേ സെയിൽ എന്താ നമ്മുടെ ഞാൻ വന്നിടത്ത് പറയാം. മറ്റേ ട്രങ്ക് അല്ല റീസൈക്കിളോ അല്ല ഒരു വാക്കുണ്ട് ആസ്തയുടെ സെയില് അതാണോ? റീസെയിൽ. Yes, that is we have it upcycling there is one thrift. Yes. Appo if you guys have that, namukku venengi St. Teresa's oru mass teachers thrift. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇല്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം കൊടുക്കും. ടീച്ചേഴ്സ് ഹു കം ആൻഡ് ടേക്ക് ഇറ്റ്. റിട്ടയർമെന്റിന് അങ്ങനെയായിരുന്നു. എല്ലാരും ബാഗിൽ വന്ന് മറ്റേ സ്കൂളിൽ ബുക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോലെ. ഐ മീൻ ഐ ഡോണ്ട്, അത് എന്താന്ന് അറിയില്ല. അങ്ങനെ എനിക്ക് പിന്നെ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയത്, എന്റെ മകൾ ഒരു 3 years she taught. She was head of the department of social work in Shantigiri College in Thodupuzha. കുറെ സാരി ആവടി മറ്റേ ഡാക്കായും ബ്രോഡ് ബോർഡേഴ്സ് ഒക്കെ അതെല്ലാം. So now I want to know, your first salary was how much? Which year? 500 rupees. Chinmaya school. You taught in Chinmaya? Eppa. Oru I think soon after my was it Maya Maya Chechi was my neighbor. ഞങ്ങൾ വാര്യം റോഡും അവര് ദിവാൻസ് റോഡും ആണ്. അപ്പൊ മായ ചേച്ചി പറഞ്ഞു ലത ഒന്നും അന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാ. അല്ല അന്ന് മായ ചേച്ചി അല്ല കാമാക്ഷി മാം. ഞങ്ങളുടെ വീട് നേരെ ഒരു മതിലാണ്. കാമാക്ഷി മാം. Her second daughter was my student, Rema. Everyone just student. Rema. അത് കേട്ടിട്ടാണ്. അപ്പം ഞാനപ്പോ ശരി എന്നാ ഒരു അപ്പൊ അന്നാണ് എനിക്ക് 500 rupees ആണ്. 500 rupees ആണ് സാലറി. Then I went to St. Teresa's ഇതുപോലെ മിസ്സിന്റെ 1500. പിന്നെ I worked without salary for 3 years I think.
And then even you okay, so now let's come to this whole thing. I want to know about your personal lives. Okay, can I know about your personal lives? Yes. I know a little bit. You know everything. I know everything. So Mary Teresa ma'am, we already just spoke that you lost your husband, I think when he was quite young as well. But Veetila, tell us, you have your daughter who's in Thurubara. Let people know that you guys have families too, Yes. other than us. Three children. What do they do? My eldest son is doing business. Mm-hmm. I mean, he is at home. And my daughter, she's a UK citizen. And she's been in Kerala for some time. For some time now. And now she's going abroad. So you're doing your traveling and being with your kids for a bit, or are you here still? I stay alone. I stay alone too. Yes. Yes, I aspire to be you. I stay alone. And of course, I mean, travel. Whenever there is an opportunity, I travel. Yeah. Last year, this time, I was traveling. Yes, I think we spoke. I couldn't come for Divya's. That's why you daughter's lost him. arrangetam. Yes. Now tell us about your family. You know. You tell. And I got married when I was 19. I was doing finally a BA. It was a midnight marriage. Midnight. ഒളിച്ചോടി പോയതാണോ? TDM ഹാളിലായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞായിരുന്നു പരീക്ഷ. സോ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു I think he was one who was always supportive. Then does it matter a lot having a really supportive family? It does. Yes, very for you women to come out there and do your things. അത് വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ്. The family, it's not marrying a single person. You are marrying an entire family. അതൊരു ഭയങ്കര അത് എളുപ്പമല്ല കേട്ടോ. It was it's not easy. And for them also it's not very easy. I remember my husband used to be there till the last function on college day. Shamleen was saying that even recently, how he used to see that the sisters are all in the convent. That's supportive. And then we would go. That's incredible. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു my husband is വിനോദ്, ബട്ട് ബാബു എന്ന് പറയുന്ന ആളെ കൊച്ചിയിലും അറിയാം, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഫേവറേറ്റും മിസ് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും ഭയങ്കര. അപ്പൊ പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് 2 കുട്ടികളാണ്. മൂത്ത ആള് ആദിത്യ, ഹൂസ് അനസ്തെറ്റിസ്റ്റ് അറ്റ് ബഹ്റൈനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു വാവയായി 2.5. റിവാൻ. ആർത്തി is also a pediatrician. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ 50ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അതിയുടെ കല്യാണം. It was a പെരുന്നാൾ. How many people came, do you know? My God. എത്ര ആൾക്കാർ വന്നു ആ കല്യാണത്തിന്? Nearly a lakh. 1 ലക്ഷം. And കല്യാണം ബാഹുബലി set. You remember? Okay. I don't know how many people will know this, but her daughter-in-law is Mr. Ravi Pillai's daughter. അപ്പൊ it's a കല്യാണം ഒന്നുമല്ല, ഞാനാണത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഞാൻ മാത്രമല്ല, ശോഭന ചേച്ചി വാസ് ദി ഓപ്പണിംഗ് ഡാൻസ്. മഞ്ജു ശോഭന ചേച്ചി ഏതായിരുന്നു? അല്ല, ആദ്യം ശോഭന, മഞ്ജു. ഞാൻ ഇതിൽ വന്നേ. You hosted everything. I should say that was one of the proudest moment in my life. Because it was the largest crowd you probably saw. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ ആരാണെങ്കിലും അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. It was crazy, miss. The whole of Kerala gathered. I think she managed. I do not know. You did it very well. അവിടെ വരാത്ത ആൾക്കാരില്ല. അതും ഇവിടുന്ന് മാത്രമല്ലല്ലോ. Obviously all of his സ്റ്റേജിലുള്ള ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള I don't know how she managed. It was too funny. ഒരു സൈഡിൽ ടീച്ചേഴ്സ്, മറ്റേ സൈഡിൽ വേറെ ആൾക്കാർ. Heads of stage. It was too funny. I mean, it was enjoyable. Don't sell. ഞാൻ അവർക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്തു കൊടുത്തപ്പോൾ സ്റ്റേജില് ബിക്കോസ് എല്ലാരും ഫോട്ടോ എടുക്കണം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ മൊമെന്റ്, റൈറ്റ്? കല്യാണമാണ്, എല്ലാവർക്കും പരിചയമാണ്. ആൻഡ് ഇതിനിടയിൽ ഷീ വാസ് ഫോട്ടോസ് ലൈക്ക് എവരിബഡി ഈസ് ടേക്കിംഗ് ഫോട്ടോ. ഷീ ഈസ് ഓൾസോ ജസ്റ്റ് ഹാപ്പിലി ലൈക്ക് പാവം ടയർഡും ആയിരുന്നു. അല്ല, ആൾക്കാർ വന്ന് ക്യാൻ യു ടേക്ക് എ പിക്ചർ എന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള അതൊരു ഒന്നൊന്നര കല്യാണമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്. അല്ല, അത് നമ്മള് കണ്ടതിൽ വെച്ച് വലിയൊരു കല്യാണം ശരിക്കും. ലക്ഷ്മി ഞാനും കൂടെയാണ്. Do you know, didn't you come with us for a Goa trip? Yes. I'll never forget that. Those are the best things that happened. So, no, tell us what Lakshmi and I, we took you. ഞങ്ങള് ഗോയില് and we got a star.
resort Yeah. because Anupama was there. Yes. And her father was the governor of Correct. Maharashtra. ഞങ്ങള് ഭയങ്കര നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആണ് ആ സമയത്ത്. അപ്പം മേരി ട്രിസും ലക്ഷ്മി മാമാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഷാപ്രോൺസ് ആയിട്ട് ട്രിപ്പിന് വരുന്നത്. ഒറ്റയ്ക്ക് വിടില്ലല്ലോ. ഗോവയിലാണ് ഞങ്ങള് സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സ് ആയിരുന്നോ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആയിരുന്നു? തേർഡ് ഇയർ ആണ് നമ്മുടെ ട്രിപ്പ്. അപ്പൊ തേർഡ് ഇയർ പോണു. ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ്, ഭയങ്കര ചീപ്പ് ആയിരുന്നു നോക്കുമ്പോ. അമേസിംഗ് തിങ്. എന്നിട്ട് ഒബ്വിയസ്ലി വി ഹാവ് ടു ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്, റൈറ്റ്? സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലൊക്കെ ചാടി ഇതും. I remember one incident. You came to me and you asked me whether we were going to Miramar Beach. And you wanted to wear your bikini. So then I said, I can say it here. I said, cut ചെയ്ത് കളയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു രഞ്ജിനി, you wear it. We have a beautiful swimming pool here. You wear it here, no problem. Lakshmi also remembers that, but not to Miramar Beach, please. I said. എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. I don't know what you're talking about. There was lot of freedom that these teachers. ഇതും കൊണ്ട് രാവിലെ വരുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. ലക്ഷ്മിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ലക്ഷ്മിയോട്, ലക്ഷ്മി is also my student, you know, so I have all freedom with her. ഞാൻ ലക്ഷ്മി, miss, you still remember? I said, yes, of course. And she remembers ഓരോ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ പേരും. അത് എനിക്കിതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. ബിക്കിനി, what is that? ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ. ആ സമയത്ത് മാത്രമേ അതിനാണല്ലോ ഫിഗർ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. I said you wear it. ഇവിടെ കൂടുതൽ ആരും കാണാത്ത സ്ഥലത്ത് ഞാൻ അതുകൊണ്ടല്ല ബിക്കിനി ഇടുന്നത്. എന്നാലും ഇടുമ്പോ നമ്മള് കുറച്ചേരൊക്കെ കണ്ടാൽ സന്തോഷം. എന്തൊരു യാത്രയാണ്. 33 ബീച്ചസ് ഉണ്ട് നമ്മള് പോയത്. നമ്മള് കുറെ ചെയ്തു. And we were staying opposite a beach also. Yes, you remember? we were staying But I remember, I don't know whether you remember it, but in the memory I remember being punished and told to stay back in one vandi. I don't know why. ലക്ഷ്മി മരിക്കും. എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ എന്തോ പോക്കൃത്തരം കാണിച്ചു. I think we went to we wanted to eat അന്ന് ഗോവയില്, what is that, പോക്ക് വിന്താലു എന്തായിരുന്നു ആ സെറ്റപ്പ്? ഞാൻ പറയാം. ഒരു കടയിൽ പോണെന്ന് ഞങ്ങക്ക് വാശി, ഞങ്ങളെ വിടൂല or something like that. Because it was after time. It was quite late. What is half an hour? It was late. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് ഭയങ്കര ഒരു റെസ്റ്റ്. നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന നട്ടുച്ചയ്ക്ക് നട്ടുച്ചയ്ക്കായിരുന്നോ ലഞ്ച്, അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. ഈ പണിഷ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. പണിഷ്മെന്റ് അല്ല, എന്നിട്ട് എന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കി, like we had to stay back in the window, something like that. But it was something to eat food, something small. But obviously for me, I was when we went to Bombay and Goa, Sister Vinita and I took the students. Okay, this is which class? Third year communicative English. Again, another batch. Sister used to travel. You know, finally sister told me, I think you'll have to take me back in a petty because because that was the time when there was big trouble in Mumbai, you know, against terrorism attack. And we stayed in our convent, and the students were very particular to have food only at tawa. That is, it was owned by Sanjay Dutt. Oh, that's right. Tawaiile കഴിക്കത്തുള്ളൂ. Okay. Then ice cream just around the corner. Right? Yes. That's where we used to go. Oh, wow. I remember all that. And you've been on a few trips too. Have you met? Tell us where you went in college. ഞങ്ങള് ഹൈദരാബാദ്. നമ്മുടെ trips അല്ലാതെ. അല്ല. നമ്മളുടെ എല്ലാം cultural competition. Ragam, did you come? Yeah, of course. Remember forgetting all the things? ഇതെടുക്കാൻ മറന്നു. അയ്യോ, പ്രോപ്സ് എടുക്കാൻ മറന്നു. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ തേർഡ് വന്ന മറക്കില്ല ഞാൻ. എന്റെ ദൈവമേ, എല്ലാരും കരഞ്ഞു. ഞങ്ങളൊക്കെ അത്രയും കമ്മിറ്റഡ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ബേസിക്കലി രാഗം കോമ്പറ്റീഷൻ CET എവിടെയായിരുന്നു അത്? കാലിക്കറ്റില് CET. അവരുടെ ഡ്രസ് എന്തൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നമ്മള് എന്തോരം എഫേർട്ട് ആയിട്ട് ഈ മഴയുടെ തന്നെ ഡുണ്ടും തന്നെ. അപ്പൊ അതും കൊണ്ട് ഞങ്ങള് ബസ്സിൽ പോയി കവിതയുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചു. എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മള്. And then ഈ കോമ്പറ്റീഷന്റെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്ന പ്രോപ്സിന്റെ ബാഗേ എടുത്തിട്ടില്ല, അത് കവിതയുടെ വീട്ടിൽ മറന്നു വെച്ചു. And we had some 100 props. സത്യം, പല ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു വരുമ്പത്തേക്ക് ഒരു പ്രോപ്പ്, അതിനൊക്കെ ഭയങ്കര നിർത്താത്ത കയ്യടിയായിരുന്നു. ഞങ്ങള് ടീച്ചേഴ്സ് അങ്ങ് എന്താ പറയാ, നമുക്ക് പ്രോപ്സ് ഇല്ലാതെ കൈയൊക്കെ ഫാഷൻ ഷോ ഫസ്റ്റ് വന്നു. പ്രോപ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഡാൻസ് ചെയ്ത് തേർഡ് വന്നു, മറക്കില്ല. ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ഒരു ഫാഷൻ ഷോയ്ക്ക് സിസ്റ്റർ വിനീത, നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി?
നീ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാതെയാണോ എന്താന്നറിയാം പുറകെ എന്നെ കുറെ ചീത്ത പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു സിസ്റ്റർ ഫാൻ, എന്നാലും ഇവനി ആ പത്രക്കാര് ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഇടും എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ഐ തിങ്ക് മിസ് താരാസ് കസിൻ, നമ്മുടെ ബോട്ടണിയിലെ മിസ് താരയുടെ കസിൻ. മിസ് താര എന്ന് പറയും, മിസ്സും CP താര സ്റ്റുഡന്റ് മിസ്സിന്റെ ഒരു കസിൻ ആണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. ഇതൊരു ഭംഗിയായിരുന്നു ആ ഔട്ട്ഫിറ്റ്, ആൻഡ് ഷീ ഹാഡ് ലോങ് ഹെയർ. അപ്പൊ സിസ്റ്റർ കണ്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തോ ഇതിനു വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോഴാണ്. Talking about long hair, you had long hair, no? Yes. And I still remember the first time. I think മുടിയുണ്ടായിരുന്നു. I think you remember. I remember the first time. I don't know how I remember it. I don't know when it was. Which year was it? 2002-ലാണ് ഞാൻ ഉണ്ട്. 2002-ല് because it was like we were like one day you came in after you offered your hair. കുറെ പേര് കരഞ്ഞു because they thought that I had cancer. അതാരോ പറഞ്ഞപ്പോൾ I said ചിലയിടത്തൊക്കെ പോകുമ്പോ സ്റ്റൂളൊക്കെ ഇട്ട് വരുമായിരുന്നു. ബിക്കോസ് അന്നൊക്കെ ദിസ് വാസ് അസോസിയേറ്റഡ്. നോ വിമൻ അങ്ങനെ മുടി മൊട്ടയടിക്കുന്നൊന്നും. അത് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ ഇറ്റ് വാസ്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ 6-7 പ്രാവശ്യം മൊട്ടയടിച്ചു. 6 time I think. I think it was a part of ഒരു സ്പിരിച്വൽ കോളിംഗ് എന്ന് പറയാം. ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്തത് സത്യമായിട്ടും പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു. യുനോ ബിക്കോസ് വി ഗോയിങ് ത്രൂ എ വെരി ബാഡ് പാച്ച്. പക്ഷെ അത് എനിക്ക് അന്ന് അത്ര പ്രായവും ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗതികേടെന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ആണ് ജീവിതത്തിൽ. അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ആരും പറയില്ല. പക്ഷെ ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കൊരു ആൻസർ ഇല്ല. ബട്ട് ദെൻ ഐ റിയലൈസ്ഡ് ഇത് മുടി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഒരു അലങ്കാരം, നമ്മുടെ അഹങ്കാരമാണ് അത്. അപ്പൊ അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ അത് ചെയ്തവർക്കേ അറിയുള്ളൂ. അതൊരു ഭയങ്കര റൂട്ടഡ് ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. സോ പിന്നെ ചെയ്തതൊക്കെ ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല, പക്ഷെ എന്നെ ഒത്തിരി പേര് കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് റിലിജനുമായിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ റിലിജിയസ് അല്ല, some other place. But last time when I offered, I should say that was for my grandson. It's sweet. You're also someone who's heavily, I can see the konda in your hand. Always. How does that keep you grounded or rooted? Actually I feel very confident and strong, and there is always a prayer. The rosary itself is a prayer. So that has always been with me. That's been your strength, especially when I became alone. That has always been. You're not alone. No, not that way. I mean, your companion is your greatest strength. I believe. Like Babu Plasi also was a very wonderful human being. Uncle was such a wonderful human. Yes. And I think life teaches you these incredible lessons because you know you're able to handle it. Only for those who can handle. That came from the college. I remember all the sisters, all my colleagues, everybody stood by. Solidarity ആണ്. And I'm hoping that people will watch this all over the world, especially St. Teresa students. I'm doing this for St. Teresa's and for our community of women that all over the globe. And I'm sure, I hope this reaches only those people specifically, and I'm sure a lot of more messages will come through and you'll feel more still as part of the community. I remember Divya was in the US. Yes. And she called her father and told him. Yes. And he came. He did. Came, yes. See? And he came and spent some time recently. That's sweet. Yeah, he passed away recently. Yes, I couldn't come. We're Such a wonderful We're neighbors. I was not here when he passed away. ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്നത്. അമ്മയും ഞാൻ. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. That day he came and he told me that she read it in the paper there. That's incredible. And she wanted me to be here. That is why I came. That's so wonderful. ഫാമിലീസും കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ. ആകാശഗംഗ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദിവ്യയുടെ ആ സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ദിവ്യയോട് പറയും പുറത്ത് വന്ന് ഇറങ്ങരുത്. എന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അല്ല അവരെല്ലാരും ക്രൗഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ബട്ട് ഷീ വുഡ് ഗെറ്റ് ഡൗൺ. എല്ലാ ഇന്റേണൽസും എഴുതണം, എല്ലാം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാർ
പ്രിവിലേജ് ഒന്നും ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല. നമ്മുടെ കോളേജിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കും എക്സ്ട്രാ ചെയ്യുന്നവർക്കും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഇത് മാത്രം അറ്റൻഡൻസും അതും ഇതും ഒക്കെ മാത്രമേ അങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് ആണ്. നമ്മുടെ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന് നമ്മൾ പോയാൽ മാർക്ക് കിട്ടുമല്ലോ. അതെ, ഇതുവരെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. അയ്യോ 30 വർഷം, പിന്നെ 3 വർഷം 30 മാർക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Good in all other subjects as well. Aisha used to tell me that. So sweet. So tell me now, I think we've spoken quite. Do you know how long we spoke? 2 hours? How? No, not yet. Etra samaya, Steffi? Oh God. See, we managed to hit 120. So what I do want to now ask you is kind of like how we wind up. I want to kind of bring the focus back onto you guys being teachers and educators and influencers. You guys are the OG influencers. Do you know that? in a world that is surrounded by, you know, with influencers on social media, you guys, I feel, teachers, I feel, are the OG influencers because വീട്ടില് of course your parents ന്റെ influence ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിനെ നല്ല beautifully formalize ചെയ്ത് package ചെയ്ത് ഏറ്റവും best ആയിട്ട് not just teach you bookലുള്ള lessons but also values and morals and so many things that you come with. The good teachers, there are also, you know, that എല്ലായിടത്തും amazing ആയിട്ട് എല്ലാം കിട്ടില്ല. There's always teachers and the systems where it doesn't work out. We won't talk about that. We'll only talk about, you know, the good people. As teachers, what are some of the things that you would like to tell you know, the viewers in case they want to be a teacher? What are the qualities? You start off in the honor as somebody who has 51 years of experience. The basic quality a teacher should have is patience. She should be able to listen to the student. Give a lending ear to the students. That's very important. Another quality, she should be well read. Because in our time, we never had the media. We had to actually search for books, write out the notes and prepare. Sometimes we sit up so late in the night to prepare, especially poetry and Shakespeare classes, we had to. Now you just, whatever you want, you just tell Google gives you everything. You want, gives you more than what you want. So that utilize it. Yes, we have to give them the best. And when you look back, this 77 years of your life and 51 years as an educator, what do you feel today? Today I postponed 2 of my classes. For this? Yes, I know. So what do you feel has been? I feel if I'm given one more life, I would love to be a teacher. And that too in St. Teresa's College. Really? Yes. Definitely. That's incredible. Definitely. Second home. It has always been my second home. St. Teresa's. What about you, Latha? What sitting here today as you know, an incredible person who's done so many things in her lives by choice, and as a teacher from St. Teresa's, and as a woman and as a human being, what do you feel today? One thing that I have felt is it is always devotion at work. നമുക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫ്ലിക്ട്സ് നമുക്ക് വരും. പിയർ പ്രഷർ, യു ആർ ഓൾവേസ് അണ്ടർ, ഇപ്പോഴത്തെ എസ്പെഷ്യലി യു ആർ ഓൾവേസ് അണ്ടർ സർവൈലൻസ്. യുനോ യു ഹാവ് ദ പിയർ സർവൈലൻസ്, മാനേജ്മെന്റ് സർവൈലൻസ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു എപ്പോഴുമാണ്. പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഈസ് ഓൾസോ. എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് യുനോ ലൈക്ക് that I always tell my children also, you know, and എൻ്റെ മോളും is in a profession, ഡോക്ടറാണ് അമൃത. ബട്ട് ഐ ടെൽ ദെം ഒരു ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന മാത്രമല്ല, സോ യു ആർ ഓൾവേസ് അണ്ടർ സർവൈലൻസ്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ജെന്യുവിനിറ്റി, യുനോ ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് കെയറിങ് ആണ്. സോ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷൻ ഏതാണേലും ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇക്കണോമിക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് റീൽസിലൊക്കെ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു സേ. പക്ഷെ അത് പക്ഷെ കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം, പെർസിവറൻസ് വേണം, ഹാർഡ് വർക്കിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ചോദിച്ചില്ലേ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ ഇപ്പം സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. എനിക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ റീൽസ് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്, നമ്മൾ പറയാം അവർക്ക് നമ്മളെ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഈ ടീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റീൽസ് കുട്ടികൾ ഇടുന്നത്. ദാറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഡിവൈൻ. നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രസൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സ്, അതിനൊരു സംശയം വേണ്ട. മിസ് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ലിസണിങ്. അതാണ് നമ്മൾ ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അടുത്ത ആള്, അതാണ് ഇന്നത്തെ ടീച്ചേഴ്സിന്, ഈ പ്രൊഫഷനിൽ വരുന്നവർക്ക്
ഭയങ്കര ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പേഷ്യൻസ് വേണം, അതുപോലെ ഡിവോഷൻ അറ്റ് വർക്ക്. So that's അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. Another important, a very beautiful thing for a teacher is wherever you go, Very you true. have a person calling you ma'am. Yes. സ്നേഹം. forever love. Yes. Forever love. But yes, and I think that's where we will wind this up, because that's exactly what I feel for both of you. It is so much love and so much gratitude and so much respect, and for not just influencing my life. I understand, because you have influenced my life, how much you have touched others too. But you have so many soldiers out there who are carrying a little forward of each of you, wherever they are. Yes. And we are forever grateful and thankful for all teachers out there who do this incredible work. We are thankful to our teachers also. Yes. People who shaped us. Very ഒരു grateful. കാര്യം എനിക്ക് I've always felt about you. I want people to realize, ഈ കടലിലെ തിരമാലകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന പോലെയാണ് രഞ്ജിനിക്ക്. ദിസ് ഇസ് മന്ത് ഓഫ് രാമായണം. അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിചാരിക്കും, ഇങ്ങനെ വാക്കുകൾ ഒഴുകി വരുന്നത് എന്നും ദൈവമേ, എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അതാണ്, ദാറ്റ് let her continue to have that blessing all her life. You keep praying, it'll keep happening, both of you. The gift of the gap. Yes, guess where I got it from. Beautiful. Word of God എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. That's a prayer that I have for you. Thank you so much for love you being so here. Sit. Very, very Mwah. excited about And we are your warriors. Yes, vice versa. We are your soldiers, you're our warriors. yeah, But thank you, let's do high five. മോളെ, നമ്മള് മിസ്സിന്റെ ഒരു മെയിൻ കാര്യം വിട്ടുപോയി. And the tree. പാട്ടുകാരി. Oh my God, you. And she writes poetry. We spoke so much about dancing and എല്ലാം Why പറഞ്ഞു. did we not talk about your singing? നല്ലൊരു പാട്ടുകാരിയാണ്. നൈറ്റിംഗേൽ ഓഫ് സെന്റ് ട്രീസസ് ആയിരുന്നു. Like Before Beena Beena came. Before Beena came. Oh, Beena May sings for what is the Christian? Jesus Youth. Jesus Youth. Oh my gosh. JY International. Alphonse and all, right? All of them. പിന്നെ Shelton. Yes. Yeah. Stephen. They are great. Kester. But of course, our OG Nightingale, Yes. you have to sing 4 lines for us now. Have you heard her sing? This is a tribute to S. Janaki, who I always held in high respect. Sing. Suryakanti, സ്വപ്നം കാണുവതാരേ, പ്രേമ പൂജ പുഷ്പവുമായി നീ തേടുവതാരേ, Wow. Oh, what a lovely selection. And I mean, Janaki Ammayയുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് this is our pranams to a wonderful, wonderful, wonderful musician and such a legendary, yes, who will live forever. forever and ever through her music. Thank you for doing that right here. God bless you. I love you too. Let me offer my love and respect for the commitment and determination of dear Sister Emmeline, my principal, Sister Mary Rose, Sister Teresa Marie, Mrs. Kochi, Mrs. Kurian, Mrs. Vilasini, and Miss Jayanti, who played specific roles in shaping the college and the Department of English. Genie Talks.